Ugh.
Slayer. What's up, Dexty? What's up, Potter? Just getting started for today. Today's the day? It could be. I don't know how to do this bounce. That's not it. What's up, Thug Grunt? My room's scorched. Like, as in very hot. It's not that hot yet. Sun hasn't really come up yet. Actually, probably gonna be cooler today. Looks kind of overcast. I mean, you can just start single player games on multiplayer maps. No servers or anything needed. I'm just jumping around right now. I'm gonna speedrun in a minute, yeah. Getting warmed up.
I mean, Halo 1 speedruns are definitely like relatively popular. Sloth gets pretty good viewers. Halo 3 has gone in like waves of popularity, but Halo 2 is just kind of a fan favorite, and it's one of the like flashiest and like just easily accessible for people who you don't have to understand the speedrun to see that it's cool. Some of the other like Halo 1 has a little bit too much out of bounds. So like you're teleporting around, you're glitching, you're like you can't really see what's going on. So unless you really understand the game, it's hard to tell it's cool. But Halo 1 is or Halo 2 is just kind of obviously like a speedrun. And Halo 3's got a decent route, but not as cool as flashy as glitches, unfortunately. But people definitely do all the Halos. Ihr Kumpel, wo will hin? Where's he going? Earth, the finish what we started. Zu beenden, was wir begannen. Und diesmal bleibt keiner von euch zurück. You guys ever seen the movie Spirited Away? The way that the prophet says to finish what we started reminds me of Kamaji the Boiler Man. I'm gonna find the clip. Wenn die Allianzflotte zur Erde führt, hat sie keine Chance. Sie müssen ihn stoppen. Dieser Brute hat den Index und Miranda und Johnson. Er kann den Ring aktivieren. Tut er es, sprenge ich den Reaktor, der in Ember klärt, wie bei der Autumn. Die Wucht zerstört die Stadt und den Ring. Nicht gerade originell, aber wir wissen, dass es klappt. Nein, ich will keine Fernzündung riskieren. Ich muss hier bleiben. I can't find a good clip of it. Überall in der Stadt landen von der Flotte kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek dieser hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. It's not even. It's hard to find. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Alright, apparently it's not on YouTube. But it's just an old man saying to finish what you started, human. Überall in der Stadt landen von der Flotte kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Ember war die ganze Zeit als
Saved. Somehow. Actually, pretty cool save. I'm not playing on an OG Xbox, I'm on a 360, but this is the original version of the game. The way it was intended to be enjoyed. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein, ich führe Sie hin. Wait, this was pretty fast. We're like there, aren't we? Yeah, that was pretty fast. Do one great mind warm up and then do some speedruns. Finish my oatmeal, wash my hands. Do some speedruns. Was ist das? And I just snort the oatmeal, drink boiling water. Ganz ruhig. It'll get made in my Damit stomach. lieber nicht anlegen. Dämon.
schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Das vielleicht. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. September River. Alle Angriffe auf die Behälter verstärken. Der Dämon muss sterben. Mehr Beute hier drüben. Ich empfange Marine EFL-Transporter-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. Der hat ein Brute gewählt. Sie eliminieren die Wachen, aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Blatt, das sie lehren. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Kind of zooming. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. No. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. That speed boost did not help me from getting. Oh my gosh, I can't jump. Put me too close to that wall, which like screwed me up. This was really fast before that too. Kind of zooming. No, back up.
Don't shoot at me. Anyone want to get on the turret? I wish I knew a way to not get mid-air stopped here. Is there a way? The problem is, like, everywhere that you aim, you get mid-air stopped on these dudes, if they're hiding like this. I don't know of a way to not. I'm not even sure it's possible. What if I... Oh, what if I kill him? Okay, so let me reload. Oh wait, that actually works. That might be a strat. Does it work on this guy too? Look how it like snaps my aim. Of course he stops me in the shoot. You actually have to hit him with it though. I don't know, that's worth at least trying if I ever get screwed there. Alright, let's do some speedrunning. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Das war's. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Ja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das.
Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Killer Queen draft is down to 7 people. It's almost over. I finally completed my team the other day. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I'm excited to see people's teams. I'm feeling pretty good. I think I got a pretty good team drafted. I think they let some sleepers go through, and I picked up some good players late in the draft. I'm also pretty happy with my draft order. I feel like I've got a so there's a couple different roles that you can play in the game. There's like, it's hard to explain, but there's like Speed Warrior, there's Vanilla Warrior, and then there's Objective Runner, and then there's Queen. I'll obviously be queening, and then I feel like I got like one of the best players in the country for Vanilla Warrior and for Drone. So I'm pretty happy with I got like best in slots in 2 of my positions, I feel like. And then my other positions I'm not unhappy about. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hey, ihr Jungs solltet euch ranhalten! Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, it's a cool trick, Wormo, but it does get tiring. It's like the worst trick in the run for a speedrunner. But it's like cool that it works. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. It's also a lot harder than the top runners make it look. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Should've worked. Alarm, Entertruppen unterwegs.
the hardest trick to learn in Halo speedrunning? Well, when I first started, like, was when there was like no tricks. I've been a part of like all of the tricks as they've been added to the speedrun. So like my progression is different than if you're just wanting to pick up the speedrun. But the hardest trick in the run is high charity skip, where you put an enemy on your head and you fly to the end of the level. An alle, besetzt die Kampfstationen. That takes many hours to learn. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Yeah, and it's a lot easier on Master Chief Collection, Tuna. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Darmgesicht. Yo, Thundershock, thank you for the 1999. I appreciate it. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die Hey, auftauchten. kann das sein? Keine Hat die Sorge, Malta die Ma'am, wir sind Eindringlinge am schon Ball. verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, This is kind of slow. I'm probably restarting this. I don't know, we'll see. Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Kreuzer vor. Schalten Sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Träger brechen durch, Sir. If I don't get this canceled, I'm restarting. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. No, I should have added. That's too slow. Alright, well, I will add an hour to the timer because YouTube chat gave me 20 Sie bucks. würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Hilfe, Chief. 3600. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln. Okay? Boom. Solange wir noch was zum Lachen haben. My hands are not feeling great today. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich dachte, die hat's alle auf Reach erwischt. Hochtüren dicht machen. That's pretty fast. Oh oh, die verlassen
die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Wand. Yeah, Ballas, what's up? Welcome to the stream. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord. No, I got blocked by the Keine grunt. Sorge, Ma'am, wir sind It's still am pretty Warten. fast. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben Hat die eine Malta Bombe. die Eindringlinge Tita. Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel dran. Wie ist Ihr Status? Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Nehmt euch die Bombe. Kreuzer vor. Leiten Sie nacheinander auf. Cortana, Zweite Ziele Echelon. aussuchen. Kümmert Ich euch mache um das Ecke, ziehen Sie zurück. Wir haben Schiffe gewonnen. sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, Hey, das ist konzentriertes übel. Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Much better than last run. Übrigens, die Bombe Glad I wird von reset. einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. We're like 6 seconds ahead of last Cairo. Which doesn't sound like that much, but on the first level, like 3 minutes in, I don't know, this is even more than 6 seconds, I think. Like, being that far ahead for just 3.5 minutes is a pretty good chunk. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Yes, every second really does count. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Easy's hard. People don't understand like how much all of the tiny optimizations matter for this category. Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Gleitschutz. There are like so many little things. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten, trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. It's still good driving. I know I flipped there a little bit. Yeah, I was looking at some of the games for PAX. It should be fun.
decided to go. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Not super hot today yet, so that's cool. Nette Begrüßung. Im Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Or it is speedrunning. This is the one right here.
restart to that. It doesn't lose as much time as people think. Oh, it does if... Why did I get such a slow scarab? What? Okay. I tried to save time. Well, not now, Brian, but yeah, honestly, my runs have been... I mean, Outskirts and Metro are usually pretty consistent, and then Arbiter has to hit Hanger Skip. That's one of the biggest reset points. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Heldenschießen. Alarm, Endertruppen unterwegs. We go again. Sie dürfen jederzeit in den Kampf eingreifen. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss No was plasmas, zurückgelassen though. haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, darum gesehen. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann Keine das sein? Sorge, Hat die Mann, Malta wir die sind am Eindringlinge Ball. schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Nice. What's up, Petro? Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen an die Zündkarte. Erste Echelon zu mir. Gebt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Cortana. No. Und Feuerfall. Feindlichen Schiffe sind in der Touristzone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. This is so fast. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Could have been faster. Konzentriert Fire. Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der That's erste so Träger good. ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. I think it's even faster than the last run. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken. MisterMonopoli. That's right.
quite as good as the last one, but still fast. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! It's Dr. Professor Patrick. That nade was interesting. It got stuck inside the wall. Doesn't happen very often. I've only seen that a couple times on that spot. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Today's the day. I'm gonna get the record on this run. Right here. Well, I already have the record, but I'm gonna get the 109 run. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Today's Monday, right? Yeah.
The days all bleed together when I don't have any days off. Day 59. I know it's just streaming video games, but I've started at 10 a.m. every day for 59 days in a row now. No days off. Kinda crazy. Nette Begrüßung. Maybe I can do something special for day 69. Hopefully I'll have a 69-minute speedrun world record by then. Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Alright, this one's making it out of Arbiter. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst.
this game. Bad trick, bad game. Both of those should have worked. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Funny tuxedo. Also, elites can't even use the DMR in Infinite. You can't play as an elite, and elites never hold that gun in the entire campaign. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Yeah, I don't play Infinite. I've given up on that game a long time ago. The day they did the Fuck You Speedrunners patch was the last day I played Infinite. I was not going to update to that nonsense. I've complained about it a bunch on stream, but it still blows my mind that they did that. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. People were begging for bug fixes in multiplayer, and instead they release an update and they only fix speedrun glitches. They don't fix a bunch of game-breaking soft locks and like hard locks in the game. They don't fix a bunch of like crashes. They only remove all of the speedrun tricks. It's just crazy that they did that. They literally created a YouTube video where they reacted to the speedrun and then fixed every glitch in that video without addressing any of the multiplayer concerns or any of the game crash concerns. They removed functionality. They removed the ability to fly the Pelican. They removed a gun from the campaign that was very similar to the Scarab gun. In single-player campaign, like a mode that doesn't need balancing like that. Like, if you don't want to use the gun, just don't pick it up. Like, it's not like you have to go out of your way to find it. It's not no one was accidentally using it. They added it back later, my Loxel, but different. But yeah, they patched out the ability to fly a Pelican, and they patched out the tank gun. Because the speedrunners used it. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Like, Suchen Sie die. it's actually crazy that they removed all of the speedrun features without actually fixing the game. Raus aus meiner Waffenkammer, da im Gesicht. I don't know if I'm
I'm smelling outside smells or inside smells, but something smells funny. What am I smelling? I hope that's outside. It smells like burning. It's not. I smelled something similar yesterday, but it's not the same. What am I smelling? It's distracting me. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Sie nimmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Ziele aussuchen und Feuer zeigen. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Well, I'm gonna find out what I'm smelling. It's distracting. Outside? It's outside. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Darmgesicht. Na los, Chief, hier lang. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Keine Status? Sorge, Ma'am, wir Ich sind am glaube es Ball. nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Ein Spartan! Alle, besetzt die Kampfstationen. What are you doing down there, buddy? Wiederhole, das ist keine Übung.
slow. Alarm. We go again. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm. Entertruppen unterwegs. I might run to the store and get some energy drinks in a minute. I'm kind of tired. I haven't had any caffeine today. Depends whichever one's cheaper. They had a deal on Red Bulls. You could basically like buy one get one free for a while. So that's what I was buying. But now monsters are cheaper. You can get 3 for $7. So that's what I've been getting. I think I am gonna go run to the store and get a Red Bull though. I'll pause the subathon timer. I think my store run PB is like 12 minutes. I don't know if we'll beat that today, but we'll give it a go as safely as possible. Alright. Beer. Oh, wait. Text. Alright. Be right back. Gonna do a store run.
Alright, stop the splits. How'd we do? Oh, we got sub 12. The 1150s. Can you believe it? We got a new PB, guys. New store run PB. I even lost time on the way out. I had to find my keys and cards. There's like 40 seconds to save on not checking my previously worn pair of jeans. Alright, let me wash my hands real quick. I think time doesn't stop until I sit down in the chair. I think Tuxedo had it right. I think this was an 11:55. Time starts when I get up and time stops when I sit back down. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I even hit a red light. We could go even faster. Alle, besetzt die Kampfstationen. Timer still paused. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Gebt's ihnen, solange sie im Nachteil sind. Schnappt sie! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. It's slow, but I'm not gonna restart just yet. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. I love that Twitch chat and YouTube chat are more hyped about my store run PB than the any percent world record I set yesterday. Chief, suchen Sie die. Honestly, that any percent run was really good.
meiner Waffenkammer, Darmgesicht. What's the any percent run? Any percent's a category where I do for the first half of the speedrun, I do 2 controllers and I do some of the co-op glitches. And then for the second half of the speedrun, it's like normal single player stuff. But I got a 107 like 30 or something like that. Yeah, it was de-rusting. I basically first tried it, Nordstrom. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel Steht die Bombe. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Ziele ausrichten rechts. Feuerfrei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Slow. I want to restart. I'll see what. If it's slower than 335, I'm gonna reset. I don't want it to be that slow. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Be slow. What are you even standing on? Oh, I kind of forgot this little ledge was here. Why is this little ledge even up here? To give us cool gold smoke? Is that why it's here? You guys know about being able to make gold smoke? Oh wait guys, I'm trying to make cool smoke. That's not it. Gold smoke. These little lines on the ground, if a grenade blows up on the yellow parts of them, the smoke that comes off of it is yellow. Kinda cool. You can get red smoke as well. Is there any red lines in here? I think it works on this line. Maybe it doesn't. No, they need to be the other red lines. This one doesn't work. There's some in Hangar 1 and Hangar 2 that'll give you red smoke. I don't think that one works. Also, did you guys know there's a Marine back here? With a stupid fucking look on his face. Just slack-jawed motherfucker. You got some nice eyes though. Kinda cute. Alarm, Entertruppen unterwegs. If I fail a hanger skip on this run, I'll show you guys the red smoke, because I think the red smoke looks cooler. It's too slow. Check this out. This red line right here. Okay, I missed it. Oh wait guys, I want to hit the red smoke. Should be it. Nope, missed it again. There we go. Looks like blood. It's like a big red mist.
Enter-Truppen unterwegs. There was black, red, and gold, and I think those are the only colors you can get. I don't think you can... And the black smoke doesn't really look that much different. Die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Hat das niemand gesehen? An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. 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 Give me another run here. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
You know, I want to check something out on my any percent splits. I want to see. Okay, any percent. I was out of Delta Halo at. Wait, is that right? 25 minutes? Hold on. Is that right? 3, 4. Yeah, guess that's right. Which means on these runs, I am out of Delta Halo at. Oh, okay, so I want to look at the regret split. So, a crazy fast regret split is. Out of Delta Halo at 29 minutes compared to 25:49. So 3 minutes 10. 3 minutes 10. Okay. I was just curious. I was curious how the end game compared to like a 109 pace. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Kinda crazy. Entertruppen unterwegs. One oh nine's pretty fast. Hard to go that fast. Alle, besetzt die Kampfstationen. Going fast is easy? Yeah, I wish. Alarm! Entertruppen unterwegs. Going fast without an Atrix is also way harder than you think, Irish. Like, just walking in straight lines is not nearly as easy as it sounds. Like, through the last, 15 seconds, there weren't any tricks, but that movement is all really hard. Most people are losing, 5 seconds on movement before this point. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Ein Spartan!
Kampfstationen. Eating, vaping at your desk in your pajamas and just watching. It is a good life. Nothing like throwing on some Twitch. Besetzt die Kampfstationen. One of these days, I will get a good run. Besetzt die Kampfstationen. Really surprised that one worked. Take it. That's cool. That's on. And I get a red elite. Everything's alive, man. I just wanna go fast. Alarm! Entertruppen unterwegs. That was for any percent virtual. Different category than this. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. This is trolling me today. What kind of answer could you possibly expect from a question like that? Impatient? Alarm! Entertruppen unterwegs. How would you answer that question? Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yeah, 3? Is that a good enough answer? I don't know. Is there really any way to answer that question? Das Blatt hat sich gewendet. Jetzt habt ihr Angst vor uns. Alle, besetzt die Kampfstationen.
checked either. It's slow, but I don't want to restart. Please. I'm really getting tired of smelling people cooking outside. Whatever they're cooking does not smell good. It's very much distracting me. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, that one was fast. This is the one. Please die. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How did that nade not hurt you? Dude, this is so troll. This was gonna be fast, and no one wanted to take any damage. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, surely this is the one. Okay, buddy. I don't know what is wrong with this room right now, but the enemies just are not cooperating. Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, that one would have been so fast. I thought for sure that one was gonna work. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Been stuck on Cairo for a bit here, but we will get out soon. Surely. Alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, that was really fast. One of my fastest ever. Please die. No, I fucking turned too far. That was like straight up choke too. It's still fast because the ghost was so fast. Should have been faster. Whatever. I'm keeping it for sure. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus
dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief. I wish that Elite didn't dive away at the start of the room. It would have made everything more easy to aim instead of having to do like a 180 for that grenade throw. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchen. Man, it's slow. It went from being decent to Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. not. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. I just wanna go fast. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Sie die Bombe. Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Ziele aussuchen und Feuer zeigen. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. They don't want me to succeed. Alarm. Entertruppen unterwegs. I didn't have to restart that one, but it was already not very fast, and then I got troll elites in space. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, gern gesehen. Na los, Chief, hier lang. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Ich war fast Eindringlinge an schon Bord, als verjagt? die Malta, auftauchen. wie ist Ihr Keine Status? Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Why are you guys so troll recently? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Hey, das Ja, ist der übel. Chief muss mir aber helfen, an die Wirklich Zündkapsel übel. heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Bombe. Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer zeigen. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Yo, DDD cakes. Thanks for the tier 3.
finally got a good Cairo. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! We are still under 100 sub points, so I will add your time for the tier 3. I appreciate it. What's up, Perry? We got an ultra elite there. I always want to take that guy's sword, but it's almost never worth it. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet, die And I just want to hit Arbiter skip first try on this run. This run start is really good. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Terra. Outskirts time. We're zooming. Get a good metro here, and then a good arbiter, and then a good rest of the game, and then we world record. Easy peasy.
Yeah, my prison skip strats are way better now. I hit it a lot more often. Nette Begrüßung. Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. No, I got 3 raids. So bad. Okay, I think I saved it. I'm probably not getting scarab deload here. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommandokorps? It's actually really hard to prevent scarab deload with 3 raids, but I think I did it. Als ich Verstärkung anforderte, Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Alright, still got a good run. Should have been a few seconds faster, but at least we didn't lose the run. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Oh, come on. Thank you. That was just RNG manip to make sure we get Arbiter Hanger skip. No more.
That one shouldn't have worked. Whatever. First one was a better attempt than the second one. Trick just sucks. It's not a reset. It's like 18 seconds down. Oh, come on, dude. Give me a glass clip to make up for this, please. Kümmert euch ihn, Brüder. That should have worked. I was like a little too far to the right, I think. And we get bad door. This arbiter sucks. Feels bad. We're gonna lose a bunch of time. We might not be red though. We'll be red or like green by like 2 seconds or something. We should have been green by a lot. Whatever. The start was good enough that it's not a reset, but the arbiter kind of sucked. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Okay, we're not red. We're not that red. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Spook. Spook. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Why? It's slow. It's not as bad as I thought. It's slow. I just want a good run, man. It's crazy how much time you can lose just to like random shit in this game. Is that Nibson? Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Did you guys know they lose their collision whenever you knock them over?
mean, Suki, what does working on glitches look like in your brain? Do you think we have like a group of people down in the basement just making them like grind glitches for hours every day? Underground teams are working hard. Yeah, but we're not gonna give them any credit. Get back in the basement. The Halo 2 Speedruns research and development team will not see the light of day until they find elevator skip, dang it. That was pretty good clear for a bad start. That's where SG went, yeah. How do you think I found AUP and all those setups? We just got SG working hard. How do you survive that? Your friend behind you dies, but you live? How does that even make sense? Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Oh, dog. I hope I killed this one over here. I did, right? Yeah. Okay, that wasn't as bad as it could have been. They spread out kind of weird. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch! Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht.
Letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketze ist unterwegs. Lass ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn. In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. I feel a splatter coming. This feels like a nice juicy oh, it bounced off of me. I'm invincible. This run cannot keep me down. That debris that bounced off of me, a lot of times that will kill you. I'm kind of surprised I took so little damage there from it. Okay, it's still a run. It's not ogre yet. I know it's red, but Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. it's still fine. 11-minute 01. Oracle's a fine pace, especially for I lost 13 seconds in the first room. To still come out with the nearly sub 11 is really good. The popcorn room actually loses a lot more time than people realize. There's a dialogue skip that I missed, and then I got really slow popcorn. Just 13 seconds of time loss. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Die Verstanden. Allianz hat die Ihr Brücke geht da vorne runter. unter Stellung Kontrolle. halten. Die versuchen sicher, uns auf dieser Seite leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Die Steuerungen zum Ausfahren der Brücke sollten da drin sein. Aufpassen, Chief, da drüben sind Wraiths. Almost fell. Pretty fast. There in your bike, Danny. Come on, dude. This was fast. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält
uns nicht für besonders gefährlich. Na, No, it's just die werden sich average. wundern. Aufpassen, Ehrengardisten. It's still fine. What's up, Blue Hex? Surely today's the day. Gondola launch and this run's back in it. Weird time for music. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Dieser See ist nicht durch vulkanische What? Aktivität entstanden. Das heißt, er Wait, wurde did I just entweder hit that? absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Cortana? I just hit the nastiest snipe on that hunter. Position nicht verraten, deshalb lenke ich ein paar Nachzügler zu euch um. Tut mir leid. Diese Pelicans sind eure ganze Unterstützung. Verstanden, Ma'am. And then I was too early? Oh, man. That was a nasty shot, too. Can I save this? Wait, how am I launching? What? How did I do that? What the? What was that? How did I do that? I'm not supposed to be able to launch. Tut mir leid. Diese Pelicans sind eure ganze Unterstützung. Verstanden, Ma'am. That was too late? There's no world. Put it quickly in the chest. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Heldenschiff. Playing on this monitor is weird. Also lächeln, okay? I normally play chess on my other monitor, and this one just feels weird. I know you guys can't see the game.
Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Got Druck connected machen. passers. Watch out. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. Finish the game. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Yeah, I got a 107 in any percent, which is a different category than the single player category I've been grinding, but it's still a good time. I'm pretty happy with it. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen! Enterschiffe, eine Riesenmenge! Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit Ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Alarm! Entertruppen unterwegs. I did any percent for one of the online GDQs in like 2019 or 2020. Ich sehe zu, ob ich es erwische, okay? Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Gut ausgeführt! Chief, könnten Sie an... Alarm! Entertruppen unterwegs.
Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. It's slow, but I'll keep going. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Why do you always give me red elites? Too slow. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Please. And another red elite. Just want to go fast, man. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Oh, come on. Okay, it's salvageable. I don't want to restart, but it's pretty slow. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Wait, they modded the X-Bone? That's new. That's like a big deal, isn't it? I was actually just talking with the guy who works at Microsoft not too long ago, and they were like pretty confident in their security. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Lautet sie nacheinander auf. Cortana, zweite Aussuchen und Feuerträger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen Like, durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. permanent enables dev mode, but is it like full, like they can load in custom games now, get full access to like every game they want and things like that as well? Der erste Träger ignoriert uns völlig. Like, kernel level is everything, right? I don't think I'm misunderstanding. Oh, it's not that far yet? Okay. Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. How are you alive? That's still a pretty big deal. Well, Xboxes have always had the ability to do emulators, haven't they? I guess you have to pay for... There's a developer license that you can, like, buy, and you've always been able to put your own emulators on the Xbone. I was pretty sure.
Maybe that's only if you're an employee? I don't know. I've got friends who have emulators on their Xbox. I've seen them. Makes it where you don't have to buy that? Okay, I see. So it's not like full access, but it is still a pretty big deal. And it's already been fixed. That's still a big deal. The Xbox One has been notoriously unhackable for like a very long time. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Honestly, if there's like full like actual like OS level hacks like or kernel level hacks like at the lowest level, then the Xbox Ones are really powerful. Like they're basically little Windows machines. So if they got like fully hacked, they would be a really fun hacked console to have. Like, the Switch is also, like, tiny computers, but the Switch is much less powerful. But, like, modded Switches are, like, pretty sweet. Like, you can do a lot of stuff with a modded Switch. I'm not really into all the modding and stuff myself. I don't really keep up with, like, the cutting edge of any of that, but I find it interesting. What I find really interesting is that we still don't have a proper Xbox original emulation. I know there is, like, the Zemu or whatever it is like, it's making, progress, but it's still not, like, fully functional. You can't really play Halo 2 the way it was meant to be played on an emulator. How do we have emulators for Switch games, like, immediately, and we don't have an emulator for a console from over 20 years ago? It actually blows my mind that they're, like, every generation before the Xbox has perfect emulation, and every generation after the Xbox has perfect emulation, but the dang Xbox doesn't. I think part of the reason is because they had to make the Xbox software so close to the hardware whenever they, like, created it. You didn't die. So, like, the way the original Xbox works is, like, very close to, like, low-level hardware shit. So if you don't have the specific hardware configuration, then you can't really run the games true to the original. We can try to emulate it with software and make it pretend to be the hardware stuff, but pretending to be, like, low-level shit is hard for computers in some ways. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Be the change I want to see. Yeah, I mean, that stuff is interesting to me, and I do have, like, the education for it, but
it's also a lot of work, and people that are more experienced with me have spent a lot more time, and they haven't broken through. I couldn't imagine that I would put in the time and effort to break through. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Yeah, it's some modified processor, Booyashaka, and it's not super well documented. Like, modern processors are very well documented, but the weird Xbox processor is not. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, very slightly modified everything, which makes, like, so you look up the data sheets for, like, whatever, like, component you're used to seeing, and it's just very slightly different on the OG, because they had to, like, hack it to pieces to get it to function at all. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer. Yeah, but 64 emulation is, like, actually pretty much perfect anymore. They can even emulate the lag pretty well. 64 emulation is good enough where they can make a TAS, they can play it back on the TAS emulator, and then they can play it back on console, and they can do it without desyncs. It's not perfect every single time, and accounting for the lag is a big hurdle, but they can do it. Like, it's perfect enough that, like, frame perfect inputs work on both emulator and console, which is about as perfect as you could hope for in terms of emulation, right? Sir, Eindringlinge im Kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen. Although it did take a lot of work for them to figure out how to account for lag and stuff. Cortana, Ziele aussuchen. Ich glaube nicht. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Hey, das ist übel. Folgt mir. Wirklich übel. Der erste Träger Thanks, Axdoomer. ist Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta If I got those 2 space melee cancels, this would have been IL world record. This was crazy fast everywhere except the 2 missed cancels. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! What's up, Pekeshu? Nothing great today. Lost one earlier, a couple to regret, I think, today, but we still out here grinding. Chief, gut, dass Sie That's the second ultra I got today. Usually ultras are very rare, like 1 in 64, 1 in 128 or something like that. I've gotten 2 today. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz.
Did I ever play Dead Rising? Yeah, I played a lot of that. I heard they're remaking it. Dude, Dead Rising ending is so weird. Not very many people actually made it to the end of Dead Rising. They just remember the part where you're in the mall, like, trying to fight zombies and saving a couple of survivors or whatever. But, you know, after you save everyone, there's, like, another sequence. And then there's another sequence. And you think that game is gonna end, like, 3 different times before it actually ends. Like, the ending is so weird. I was very confused about the ending of Dead Rising. I don't know why they didn't just end it with you, like, saving everybody at the mall. And then, like, there's a whole nother, like, spot where you're escaping the mall. And then you're like, okay, well, that's gonna end. And then there's a whole nother spot where you're doing, like, a car chase. Like... it's very weird. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Yeah, Dead Rising was fun because of the goofiness for sure. Like the Lego helmet and the funny weapons and like the shopping cart and just like taking the car out in the courtyard or down into the parking garage. There was that achievement to kill like 1 million zombies or whatever it was, or like 100,000, I can't remember what the number was. But the games used to like make memes about that, where they would like so Dead Rising had like 100,052 or something weird, and then another game would make 100,053. They would just up it by 1 just to have like an achievement for the most kills. There was kind of a meme among 360 games like to one up each other back then. The original days of the Xbox 360 achievements were kind of wild, because it was like actually the Wild Wild West. There was no like standards and practices for like what is a good achievement, so some games just had the most unhinged shit for achievements. I still can't believe it. There were so many games that had reached #1 in the world for an achievement. There was like multiple games that did that. Yeah, there was the Avatar achievements, which the achievements for get a 5 combo, get a 10 combo, get a 15 combo, get a 20 combo, and then you 100%ed the game. Like, you get 1,000 gamer score in literally like 5 minutes of booting the game up. So some were incredibly easy like that, and then some were the opposite, where you literally had to be #1 on the global leaderboard. See, I think it's fine to have like 30 to 40% of the achievements be that Moose Lampa, because you should get achievements for beating the story mode. Like, that's like an achievement. Beating the game is an achievement, especially if you do it on the hardest difficulty. Like, I think that's fine, but the problem is when all of the achievements are like beat the story mode. I think that's pretty lame. I think that there should be like bonus achievements after you beat the game. Also, PvP achievements generally suck. Some of them are fun, but some of them suck. One of the problems with like the Halo 3 PvP achievements was
you would get people just at the start of every lobby asking to cheat for them. You'd be like, hey, you guys want to boost for the laser achievement? No, I do not. Fuck you. I'm trying to play my video game and rank up, and you're over here trying to cheat achievements. So it kind of ruins the flow of matchmaking when some people are grinding achievements and some people are trying to sweat. And then there's also the problem of servers shutting down. Like, years later, when the population dies, some of those achievements become impossible. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Sir! That's funny, Saint. No, I haven't seen that. I don't wait in the Wraith. I'm shooting as quick as possible. It just takes a really long time to be able to shoot. Vorsichtig, Cheese. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht vom Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. You know what the best achievement is in any game? Dann schlagen wir diese Ketzereien. Monopolized. Everyone knows that's the best achievement ever, right? Honestly, I do think it's a pretty good achievement. It's very, very hard, but it's doable. And I think like that is the point of an achievement, right? I'm a little biased because it's named after me, but I do think it is a pretty good achievement. Oh, come on. Come on, dude. I'm gonna keep going. Can I get glass clip to make up for it? Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Voran. Alright. Seine Wahrheit soll nie verstummen. That salvage is back sometime. Der
Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Unser Glaube wird uns stark machen. My beard grows quick. It does. Grows very fast. Was ist hier passiert? Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Einem Gebiet. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Okay, pretty good. When I was in high school and middle school, we weren't allowed to have any facial hair at all. And my beard grew really fast back then as well. Like, I had a full beard in high school. And so, like, some days I'd get sent to the, like, office because I had, like, 5 o'clock shadow before the end of the school day. And I'd tell them, like, I shaved this morning. I don't know what you want from me. Like, just because my facial hair grows faster than yours, like, you're gonna send me to the principal's office? We had to be completely clean shaven, no facial hair at all. Our school dress code was so strict, it was so stupid. We had to wear solid color polo shirts without logos and khaki style pants. We could either have black, navy, or khaki pants with polo shirts tucked in with a belt. No belt buckles that are larger than a credit card. Our hair couldn't touch the collars of our shirts and it couldn't cover our ears. So no long hair, no facial hair at all. This was a public school. This wasn't like a private school. This was a public school in Texas. Shoes had to be a solid color. You couldn't have multicolor shoes, and they couldn't be crazy colors like red or blue. They had to be like solid color, like boring brown, gray, or black. Yeah, it was supposedly to cut down on like bullying and gang violence was the reasoning, yeah. We did have a lot of gangs in our area. I grew up in Dallas, which back in that time did have, I don't know how it is today, but back then there was some gang concerns. But I mean, even with the standardized dress code that we had, like, you could tell who had the nicer clothes and who had the cheaper clothes. It didn't really stop people from, like, bullying based on clothes. But, I don't know, my school didn't have that much bullying to begin with, though. Everyone was poor at my school. My school, literally 99% of the student population qualified for the free and reduced lunch program because everyone was poor in my school. So, I don't know, I got along well with all of the students. There wasn't really that much, like, class-based bullying.
23. Wait, did you not die? Are you from the first wave? Is that 32 instead? Dude, that guy should have died. Wait, I can't tell. Do I try this at 23? I think I tried it at 23. Because those guys were down pretty quick. I don't know. I think I tried 23. I hope it is. I hope I didn't lose a bunch of time. I'm gonna lose more time if it's not 23. Please open. Let's go. Okay, I didn't lose a lot of time. I was worried there for a second. I'm glad I didn't play it safe. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. This is actually pretty fast. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Yeah, this is good. Please. Dude hit me with the nasty step back. Come on, dog. He's moving so erratically. Okay, well, it's still fine. I didn't lose that much time. But he did hit me with the nasty step back. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Yeah, my high school was about 2,000 kids. We didn't have that many fights. I mean, we did have pretty regular fights, but we also had, like, police officers, like school resource officers on campus all the time, and they'd pepper spray, like, the whole hallway when a fight broke out, so that always sucked. The administration was usually standing at, like, the entrance to, like, every way to get into the school, and they were, like, checking students for dress code violations and other shit, so people weren't fighting, like, that often with all of the administrations and cops around. I remember one time eating lunch in high school, and a fight broke out, like, at the table, like, next to me, and the school resource officer, like, picked up one of the people fighting and, like, slammed him on the table that I was eating at. All of the food in the trays, like, jumped up, like, bounced up in the air. That was kind of crazy.
Wir müssen diese Geschütze... Ich habe es abgeschossen. This is a really good run. Stop. Not a good melee cancel there. Die Allianz hat die Brücke da vorne unter Artillerie Kontrolle. ausgeschaltet, Sergeant. Die versuchen Landezone sicher, ist uns sicher. auf dieser Seite der Vorerst. Schlucht festzuhalten. Verstanden. Wir gehen runter. Die Stellung halten. Steuerungen zum Ausfahren der Brücke sollten da drin sein. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Aufpassen, Chief, da drüben sind Wraith. Don't flip my shit. I'm glad I got in that before he blew it up. No, it's not that much time lost, but it's pretty annoying to roll like that. At least my driving is sick with it. Honestly, my improv ghost driving is just the best. Doing these turns without bonking, without flipping, try it yourself. Try to go this fast. It's impressive. I say as I flip again, but not taking it back. I mean what I said. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns We're gonna lose time on this split. Na, die werden sich von ihren Geistern. Never lucky. Phantom? Please spawn. Okay, it's a little late. That's fine. If I hit gondola launch, I'm gonna world record on this run. I can feel it. We're getting gondola launch right here. I've already lost too much time to gold regret. A gondola launch would be sweet. We got a pretty good checkpoint for it. Cortana, die Allianz wird neugierig. Dieser See Ich ist will meine nicht durch Position nicht vulkanische verraten, Aktivität deshalb lenke entstanden. ich ein paar Das heißt, Nachzügler er zu wurde euch entweder um. absichtlich errichtet Tut mir oder leid. entstand durch Diese irgendeine Pelicans sind Katastrophe. eure ganze Unterstützung. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Verstanden, Ma'am. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. It's Das happening. ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen.
Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer Egon schwimmt. I can feel it. We're about to hit that world record right now. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Zurückfallen! Uh-oh. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. That sucks, Leah. That's fucked up. I can't jump. Actually bad. It's fine. Okay, somehow we got it. Surprised I was managed to hit that mountain cancel. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Das Art ist meine Barriere. letzte Tour, Chief. Wir versuchen Treibstoff ist fast herumzukommen. alle. Ich halte euch auf dem Laufenden. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. This is a really good run. Definitely one of the best chances at world record I've had in a while. I just need to get an average ending. Good, like decent luck on SI, get prison skip, get high charity skip, and then we're gonna get this 109.
just hope SI doesn't troll me. I'm not really scared of the ending anymore. I feel like I'm really consistent at it. If I have like the same pace as yesterday, this should do it. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht ordnen, wir haben keine Zeit. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Alright, let's do it. Let's do it. It's been a while since I've had good spawns. Maybe we'll get good spawns today. Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. I just need to not die and get like average spawns on this level. That's all I need. I know I'm on easy, but this is one of the levels that's the easiest missions to die on. Schütz erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riegel. Einen Zweck an dem einen ist, auf Gebieter anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt den entscheidenden Ziel ausgerüstet, das Hilfsnest von Ihrem Gestell. Dann greift das Biest von hinten ab. The hallway in the next area with all the carriers, they deal the same damage on easy as legendary, so they just blow you up sometimes. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Okay, we didn't That's like the scariest part of the run, I swear. It's so easy to die there.
on, just give me good luck at the end of this level. I've earned it. I've been playing so well. Been having some good runs. This is the one. Okay, we got a spawn. Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. What spawns did I get? Wait, did I actually get good first wave? I think I did. Did not get good second wave. But I played it pretty well. Gebieter, was tun Sie da? Ich hoffe doch, dass das ein Unfall war. Hier bin ich. It doesn't have to die. Wir dürfen nicht aufgeben. Don't blow me up, guys. Okay. It's fine. We didn't lose that much. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforce. Weiter geht's, bin unterwegs! What's up, Subwhistle? The RNG spawn kills are just way faster.
also the carbine is incredibly inaccurate from that range, so it's like you're talking about average and I'm trying to set a world record. Like, the world record is not an average case run, it's a best case run, right? If I just wanted to like average get a like decent time, I could play it slightly different, but it's kind of the same argument for like good door versus bad door on Arbiter. Like, on average, waiting in the middle is like not a bad idea because the door will be on the left or the right. But for world record, I'm going to wait on the right side because it's faster. So that means like on 50% of the runs, I'll lose a good chunk because I have to go all the way to the other side to the left door. But that's, I'm not planning for averages. It doesn't really make a lot of sense. Oh, I just forgot the carbine, or the needler though. What's up, Purple? You're just in time. About to clutch this world record right here. Congrats on the saving score. These guys are in a bad spot. I hope they come back in time for me to hit this fly properly. Please, guys, come back. Come on. Yeah, that's better. No, stop moving, guys. Probably should go off of this guy. Gonna ruin the slide most likely, but he's a safer option. If I go off this guy, I might die. Please. That was a little scary.
split weren't in favorable spots. We'll break even on the split, lose just a little bit. It's all coming down to grave mine. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. We did not get 2 grenades. I wish we did. Oh, das wohl nicht. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich... I could have been slightly faster to grab that carbine, but I won't have to go out of my way for one in just a minute, so it's like, it cancels out. Gleich da lang. Angriffe auf die Geräte verstärken. Der Dämon muss sterben. Alright, prison skip, please be nice. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb der Besitzung. Er hat ein Brutgewehr. They're not supposed to both be doing this. Dude, okay. Is it saved? Can I get this? He's so far away. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. It's not completely dead, hopefully. Punch off. Please. Oh, come on, dude. Stay on now, don't punch off. Oh, it's kind of completely dead. Man. It's dead. We're moving so slow. Why are you so fat? It's dead. I'm gonna keep going. It's not 100% dead. But it's slow. And my hand's tired. Well, I lost like a minute. Like 40 seconds. If I perfect the ending, it's not completely dead. And I missed the spawn. You guys are rude. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. It's not 100% dead, I don't think. I just gotta clutch like everything. And it's so hard to sword fly with tired hands. So maybe it is 100% dead. Yeah, I'm like 50 seconds down from a really fast grave mine right now. It's so hard to sword fly after going from the bottom. Please. I can't get red reticle. Am I gonna overshoot this? Yeah, I probably am. Okay, nope, saved. Wait, I skipped the spawns? Are you trolling me? Can I hit him from... What? Okay, now the run's kinda dead. I
didn't even know you could skip these spawns like this. What? Did that hit it? No. Okay, whatever. Run's dead. Ugh. That's annoying. After doing prison skip from the bottom, it's so hard to sword fly. Because then it makes them aggro, and that doesn't work when they aggro Dead Silence. I could have. He doesn't aggro 100% of the time, but they also don't screw up the setup 100% of the time. So, I mean, basically I'm flipping a coin either way. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gib denen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Danke. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine We Verteidigungsstellung. go again. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Man. Ja, Sir. Why can't I just glitch out a run? Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang.
unterwegs. Here comes the sickest run you've ever seen, right here. An alle, besetzt die Kampfstationen. It's this one. Sanitäter! Sanitäter! Please die. Das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. What's up, Deo? Just choked a run to Gravemind. We go again. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Darmgesicht. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Danke, Chief. Ich schuldige Ihnen. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben Sir, gewonnen. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelung zu mir. Finden Sie die die Bombe. Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Hey, das ist Todeszone. übel. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung... Okay, and it's fast enough. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Hey, don't throw under his arm. I'm not restarting. It's fast enough. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. I hate losing good runs. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. You might not believe it because it's like something I do every single day, but still do not like it. It's not something I'm doing on purpose. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die
wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Hold up, Griffin. I just threw a run to prison skip. That was 30 seconds green. Feels bad. You see, I got a pretty good any percent time. I got a 107.30 for any percent. It's not a bad run. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. It's gonna be on the 1st, purple. It was originally scheduled for the 31st, but I had to move it because I had scheduling conflicts on Saturday. So it'll be on Sunday. It's also subject to change some more. That schedule's not 100% set in stone. Some people may drop out. Some people may have like more scheduling conflicts. So it's not a hard set time and date right now. It's still like a month and a half away. Your opinions are bad, Rayzilla. This level sucks. It's actually a fine level, like, casually, like, it's really cool, like, jumping on the rooftops, and the Jackal Snipers, and the I Would Have Been Your Daddy's Skull, and, like, even it being a unique level that is the only level that has shadows in them, that vehicle we just passed. All of that's cool, but for speedrunning, like, this level sucks. It's just boring. I'm just holding fucking boost in my Ghost. But casually, like, going above the rooftops is such, like, a nostalgic, like, experience. Everyone did that as a kid when they were playing this game. So, in that regard, it is a very fun level. But for speedrunning, this level's snooze fest. I think you mean co-oping a Phantom through here, Nordstrom. Please. Also, Criffin, I don't know if you're still here. I've joined the dark side of High Charity Skip. I am joining the ABY enjoyers. It's just easier, especially under, like, stress. Like, to hit the 3 buttons at the same time than to hit the 3 buttons with a rhythm. And they're very close to the same speed, although I'm pretty adamant that ABX is better because you have a little bit more control. But when there's pressure on the run, I think ABY is better. Nette Begrüßung. Burn-ins aren't always permanent, Blue Hex. You might try, they make these YouTube videos that you can watch and leave it running for like an hour on your screen, and it cycles between like all of the colors that your monitor is capable of producing. You might try that before tossing your monitor just because it's got a little bit of a burn on it. Also, sometimes just leaving it turned off for like an extended period of time will help it. Yeah, I saw JD Vance got selected.
As an Ohioan, I'm sorry. Yeah, I don't think most people from Ohio like that guy. But he's been sucking up for a while, so... It's not that surprising. He's got that skibbity Ohio riz, right guys? Am I right? But also for future optimal Twitch watching experience, Blue Hex, everybody knows that Twitch goes on the less nice monitor. Like your good monitor is reserved for your gaming and whatever you're focusing on, and Twitch goes on the worst monitor. That's the strategy. Everyone knows that. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Okay, so yeah, you are following correct protocol. I was just making sure. Oh, come on. What? I lost my bumps? Trick sucks. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes an. Alarm! Entertruppen unterwegs.
We go again. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. You know, your name's pretty suspicious there, Mr. Blood. I hope you were born in the year 88 and that doesn't stand for something else. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sie haben mich getroffen. Oh oh, die verlassen die Athen. I might look at changing the brightness of the white text for you, Blue Hex, so that doesn't happen to other people as well. Maybe I'd change it to like a slightly duller white. Actually, let me look into that. Let's see. World record is, let's see, where's the color setting? Select color. What if I go with like a duller color like that? So it's not like pure white. That's kind of ugly. What about something? What about that? But now, hold on, I gotta... copy this. Also want to change the other text, which is... where's this element? Also want to change this one. Alright, it's a slightly duller white, so it should be less bright on your screen now for screen burns. Yeah, Simon, it kind of sucks. It's early enough that it's not miserable, but it's late enough that it does kind of suck. So, like, wasting, like, 13 minutes to get back to it does suck. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I am colorblind. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yo, Vandio. Welcome back. Thank you. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Sorta. In Imoto, I have the record if you include Armory. But some people don't like playing Armory because it's boring, so they basically made a different category without it. But I also have the fastest run if you do include Armory. And every once in a while I'll throw it in during these attempts, like if I get bored of resetting to Cairo, I'll go back and play Armory. And I do consider that to actually be the more legitimate full game world record. But also grinding resets of like 2.5 minutes every time is kind of boring. Exclamation mark GDQ in the Twitch chat. Arums. Hey, Kumpel, wir haben Gesellschaft. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Aufpassen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Why is there so much alive? Alarm, Entertruppen unterwegs. I'll get another run going. Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. No, I don't play modded versions of this game. Alle, besetzt die Kampfstationen. Sag gute Nacht, Blödmann. If Griffin hit a 109.30, would I stop? No, probably not. Alarm, Entertruppen unterwegs. I don't consider the category actually dead until 108, probably. Like, 108.30 would kill the category, but 109.30 is... I'm on runs to pace that fast, like, every day, if I could just stop, like, choking Gravemind.
Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Where is... I don't even know how that last round was alive. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Absolutely not. Why would they possibly include all of the glitches that are used in speedruns? The Halo 1 speedrun is like, you get out of bounds on every single level and you teleport around the map. None of that is going to work. It's not even going to be true to the original, just in terms of level layout, almost certainly. Also, it hasn't even officially been announced. We don't even know if it exists. But no, that if they remake Halo 1, the speedrun would be very, very different from the current Halo 1 speedrun. Keine Sorge, Ma'am, wir What's up, sind Nightmare? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon Ja, verjagt? der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Im Schaltet sie nacheinander auf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Todeszone, 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Why do you troll like this? Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I don't think expecting a remake to be true to the original in terms of speedrunning is like an expectation of disappointment. I think it's just like a normal expectation. I don't think anyone is expecting the game to be the same speedrun as the original. That would be ridiculous. If Twitch chat's confused what I'm talking about, someone in YouTube is asking about speedrunning the Halo 1 remake and if it would be similar to the original. Ich hab seine Spur verloren. Aufpassen! Alarm, Enter-Truppen. People will definitely speedrun it. No matter what the game looks like, people will speedrun it. But it would look nothing like the original game speedrun. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
only Infinite was good. I don't know. It's not that bad. The problem is they just can't release a complete game. Like, Infinite was fine. They just didn't have Forge on launch, and it crashed, and they only had like 3 playable maps. Like, the gameplay itself was like fine. It felt good for the most part to like slide around and to grapple around. I just wish they would stop releasing half-finished games. Alarm. Entertruppen unterwegs. And like, the campaign itself was fine too, except it was clearly like a half-finished game. Like, there was so few biomes, there was just like Forerunner Gray and Pacific Northwest Green, but there was no swamp, there was no winter, there was no beach. It was just 2 biomes, which is kind of wild. The wildlife on the ring was just 2 characters. There was gophers and there was birds, which is also kind of crazy. The vehicle selection was very tame. The bosses were all exactly the same, like the mini quests to go fight the bosses. I don't know, it was just very obviously like an unfinished game. The stuff that you could do was cool, but it was like just like 50% of an entire game. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. But I actually did have a lot of fun, like, flying around in the Pelican, which they removed, unfortunately. But, like, going around and collecting the audio logs and finding the Easter eggs and getting the skulls. Like, the world map was actually a lot of fun. I know people complained about the open world element, but I really thought the overworld was actually pretty cool. It wasn't varied enough. There wasn't enough vehicles. There wasn't enough ways to move around. Like, sure, you could teleport between fobs, but that's not, like... That's not engaging. You need to have, like, fast travel vehicles, like a Pelican, or more Banshees, or more Hornets. Like, I don't know. And you need to have more variety in the places that you can go. Like, every fob looked exactly the same. You teleport between 10 of them, and you can't even tell where you are, because there's no, like... There's no difference. But again, it just all goes back to being a half-finished game. It's obvious, I mean, the game got delayed, and then you could tell just based on everything that they wanted more. They wanted to include more. I don't know whose fault it is, if it's Microsoft or management or bosses or one specific programmer dropped the ball, but I mean, it's obvious that they just didn't finish the game. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Nine. Kleine Alemann. Is that how you say that? I don't know. I'm not German. I'm playing on German because it's faster. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Wait, is Alemann German? I know it is in Spanish, but is it just Deutsch? I don't know. I don't speak German. Well, like, German language is Deutsch, but German people, I think, are Alemann, right? I don't actually know. Sergeant, ich brauch Sie auf dem Vogel. Ma'am,
Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. No, they never switched engine after release, Nightmare. They had the idea to create Slip Space, which was gonna be like the next iteration of Blam, and they were doing that during early development. But they never actually switched engines. They before release they had to scrap their grand plans for Slip Space. But after the game released, they never. No, they talked about switching to Unreal. They never have though. There's rumors that the next Halo title will be on Unreal. And there was rumors that even Infinite was going to switch to Unreal, but at this point they've basically scrapped new features for Infinite, so you're not getting Unreal on the game. They talked about doing it, there was rumors for it. Why is German faster? There are some sections in the game, like on Cairo Station, where you have to wait for doors to open, and the doors won't open until Cortana says certain dialogue, and she just happens to finish slightly faster in German. Over the course of the entire game, it's about 12.5 seconds faster than English. Some levels Japanese is fastest, Mr. Blarg, but for the whole game, German is. For Cairo Station, actually, Japanese is the fastest. Which is really frustrating because I have the world record for Cairo Station on German, and it's a 320.0. If I played on Japanese, it would probably be a 319. Yo, SB, SMO, thank you. The tier 1, welcome back. No, I didn't get Deathless yet, Defiance. I might do it at the end of the stream, once I get bored of Easy, but I still have the Easy goal, so I'm focusing more on Easy than I am on Deathless. Me and Nymera are making a secret team. We're gonna compete at Worlds, and we're gonna take the title. We've been grinding hard off stream. Don't spill the secret. Oh, sorry. You didn't hear anything. Which region is winning the most League of Legends tournaments right now? Is it like NA, Europe, or Asia? Korea? Yeah. Didn't Korea, like, not pick up the MOBAs for a really long time? I felt like
obviously Korea was really good at StarCraft back in the day, and they have a bunch of esports players, but I felt like they were like slow to join the MOBA game. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Oh, Faker was Korean. I've heard, I don't really watch League, but I knew of Faker. Like, he's obviously such a big name that everyone's heard of him. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Marines durch und durch. Wolverine, you're just missing the joke. Oh, come on. I can make this. Okay, I can't make it. There are only 4 picks left in the draft. Well, I guess technically 3, because the last pick is guaranteed. Alarm, Entertruppen unterwegs. The Killer Queen draft is almost over. An alle, besetzt die Kampfstationen. I always think it's funny when casters have to use specific words, even though the community all uses a different word. The Halo casters are always asked to use like the actual in-game names of some of the guns, like Bulldog instead of Shotgun and things like that. How is that dude just chilling there? Is there a reason for that? I mean, some of it's like brand recognition, some of it's like sponsors. They don't want you saying like kills and like you say eliminations instead of kills. Like Fortnite doesn't usually use the word kills because it's a children's game, so they call them eliminations. Different region restrictions, like China's pretty strict about like showing violence and using the word kill. I'm sure China doesn't like. Just a whole bunch of like just sponsors and money and just game direction. Fortnite had a very similar thing where
like they all were asked to use like the actual names of the in-game weapons instead of like calling them like, I think people used to just call it the Scar, and like I think the casters weren't really supposed to do that. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. But yeah, it's eliminations in Fortnite. You'll notice they never call them kills. It's always eliminations. Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. No, you guys were way faster than I thought. That sucks. This could have been really quick. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Please give me this melee cancel to make up for it. Got it halfway. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. The one sponsored bit that I really hate is the US military coming out and giving medals and dog tags to the players in Halo tournaments. Like, the US Marines come out and they give dog tags to the person with, like, the most kills in a tournament. I really do not like those fucking military sponsored bits. Those are fucking weird. They ditched the U.S. Marine sponsor last major. That's good to hear, because that's I understand that the United States Armed Forces, like, they actually fund a lot of video game stuff, like Call of Duty and even like war movies and stuff. They spend a lot of money to make the U.S. military seem like the good guys, because like I mean, propaganda is a strong word, but it's the correct word. It's part of the propaganda. If you're in America, oh, there's a super bounce. If you're in America, they want the military to look good. Like, that's how it goes. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke... Slow. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Feind entdecken! Aufpassen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Yeah, I mean, propaganda isn't always a bad thing either. I don't know. It's a very weird topic, because I mean, nothing's really black and white like that. Like, obviously, the U.S. like industrial military complex is crazy, and they've done a lot of bad in the world. But they also aren't like, it's not black and white. They aren't only a force for bad in the world. They've done a lot to help people. A lot of Europe right now is very thankful for the U.S. military. I mean, so there's like. It's kind of crazy how like they're just running like PR campaigns. They're out there trying to spread the word and say, hey, we're the good guys, and sometimes they are the good guys, and then you look at like Iraq and sometimes they're the bad guys. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie... Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Kommt ruhig her! Ich sehe zu, ob ich das raustreiben kann. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. I want to get another run. Wir sind im selben Team, Klugscheißer. Vorwärts und nachrücken, Männer! What's my arm speech? You know, I kind of need to do a load of laundry today. I should probably start that. I'm gonna take a quick break and I'm gonna throw some clothes on the wash because I gotta have clothes to wear when I go out tonight, and I don't really. So I just remembered I'm gonna do that. Give me like 5 minutes.
Alright, I'm back. Sorry. I had to start that load because if I didn't put it in when I thought about it, I'd forget till it was too late. Back at it again. Why is it so hot? Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I'm real glad that ground trolled me. Dude ran in front of me and stole my aim. How's this so slow, man? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion And I kam don't aus have dem a Innern plasma der Athen, grenade. genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Narrengesicht. Might kill me. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Did that not knock you back? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Chief, finden Sie die Bombe. Schaltet sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Ich glaube es nicht, jetzt ziehen Sie zurück. Sturmträger. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist How did that not shoot? wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. It's too slow. If it's slower than 335, I'm gonna restart this. I know the Cairo resets are not that fun, but I gotta have a good start if I want to get a good run. Okay, it's fine. I'll keep it. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. No, man. Ugh, probably I'm restarting. It's too slow. Fuck. I hate missing that jump. Alright, I'm gonna do an Armory run. I'm feeling it.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. No, not deathless. Still an easy run. Just sometimes like to include Armory. Also, Johnson, Gives me time to catch up on the internet, take a break from resetting Cairo, reset the mind. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. We're in. Slow, but it's an armory run, so we keep it. Okay, not too bad of a clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Darmgesicht. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als sie Hey, kann das auftauchten. sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen.
Einheiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Okay, pretty good for an armory run. Keep on keeping on. Guy kind of trolled me. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Alright, pretty good outskirts. Will sich neu formieren. Verhindern Sie das. I kind of want to grind the outskirts IL record again. There's a couple ILs I still want to grind. Problem is I don't get as many viewers when I stream IL grinds because they're like less exciting and it's the same level over and over. But I want to do Metro, Legendary, and I want to do Arbiter Easy and maybe both Uprisings. And then I want to improve both my outskirts. I kind of want to do Sacred Icon as well, but that grind kind of sucks because of the RNG at the end.
No, not every level. Just most of the ones I don't have. I've got way more than half. I just want to get some of... I mean, I already have Outskirts as well. I just want to improve it. Nette Begrüßung. Im Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Sir! Fuck that guy in particular. I had to sacrifice him to the run gods. This will world record now. Pretty good. Alright. Come on, Arbiter Skip. Be nice. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Formation bleiben. Ein Geräusch. This one's the run, red 7K. Alright. We can hope. We can pray. If I get Arbiter Skip, I'm feeling it too. I'm actually feeling pretty good on this run. Just give it to me within 2 tries, please. First try would obviously be ideal.
ideal. Stop honking, I'm on the run. Kümmert euch ihn, Brüder. A little early. Verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Still a decent arbiter. We'll lose a couple seconds, but it's still a good pace. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Hier bin ich. Zeig dein Bestes. Einen Gebieter schicken. That missed? How did that miss? Zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. Come on. Where? Brother man, spawn. Hello? This was such a shitty start. Why did my teammates do nothing? That's 25 seconds I just lost in that room. That's crazy. Why were my teammates doing literally nothing? I don't understand. That's basically went from good run to dead run. It's really annoying. Where are my teammates? Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich Did nach. they like deload? Where did they go? They were here. I don't understand. They're gonna lose me 10 more seconds. That's gonna be like 35 seconds gone. I don't... Did they deload? Where'd they go? I don't know. That fucking sucks.
Okay, well, that's cool. Bonked off the side. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem... I don't actually know where my allies went on that run. I can't believe I lost 25 seconds in the first room. I think they deloaded somehow. But I don't really know how. Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Up, Finn. Out here grinding. Grind never stops. I might be here forever, who knows? So. Alarm! Entertruppen unterwegs.
I'm still getting good looks. I just have to clutch one of these out. Eventually I'm gonna hit this dang run. I believe. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hab seine Spur verloren. Wow! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen. You did not miss the 109. I did have a one run die to Grapevine that had a chance. I've been kind of in the depths since then. Has it been 30 minutes since I put my load of laundry in that yet? Probably close, right? An alle, besetzt die Kampfstationen. So I just had a run die to Oracle. And that is... how many minutes in? Almost 20? Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Nearly 38 minutes. Thanks, Umbrella. I will... if I reset here, I gotta go change my laundry, put it in the dryer. Alright, whatever. I'm gonna go do that. I'll be right back.
Alright, laundry situated. Why would I play Master Chief Collection when I've got the OG version? MCC's different. It's a different category with different glitches and different tricks. The game I fell in love with 20 years ago is this game, not Master Chief Collection. Why would I want to play a different one? An alle, besetzt die Kampfstationen. If you watch the any percent run, you'll see the difference, Bismuth. But basically, for any percent, the first part of the run, I do co-op, where I do 2 controllers by myself, and then I'll show like what it looks like. And then once I've done a bunch of co-op tricks, halfway through the run, I switch to single player. Oops. But I'll just show the first 2 levels real quick of what any percent looks like. So instead of the normal single player easy speedrun, I start out like this. I guess I'll start the timer too. Alarm, Entertruppen unterwegs. Ich wollte gerade aufgeben, Sir. I've actually been kind of curious, how do you feel about a category that is 2 players playing 1 controller, Bismuth? Because there's something similar in Donkey Kong, right? To do funky weapons glitch? Oops, I did the wrong route. I got distracted talking. But some people think that this like shouldn't be allowed or whatever because it's like co-op game mode. But yeah, 1 player, 2 controllers. Yeah, that's what I meant. Yeah, I think it's fine too. I think that's what makes this like any percent. It's clearly a slightly different category than single player easy because I'm playing co-op mode. But I think in terms of like a legitimate category, I think it makes a lot of sense. It's also got some really unique tricks. So one of the things is that I can damage myself with my own battle rifle here, and this will allow me to betray my teammate quicker. That's a unique trick that you normally don't get to see. And then I don't have to do the box clip to clip through this wall, because with the co-op tricks I can spawn inside of my teammate, and if I'm crouching next to this door, I'll spawn next to him, and now we just clip through. So now I'm only holding 1 controller, but both players are moving, because they're both trapped inside the same body. And if I want to separate them, I can die, and one of them will flop out as a dead body, and the other one will spawn next to him, and now I just skipped the hangar. And now we can continue on with Cairo. The next level is even cooler. So this is the category I plan to run at PAX and that I just set a world record for yesterday. Do I just keep this run going? Finish out at any percent run real quick? Beat the record again? I basically first tried it yesterday. Do I just first try it again today? Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten. No. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen.
So that saved a bunch of time and like that gold split compared to single player. Chief, But then check wir haben out was zu the erledigen. strats for this level. Schüttelt es ab, Marines! This level's real fast. Absturzstelle räumen! Los, los, los! Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Don't shoot. No, he shot. I need that Marine to not shoot. No, I need to not miss that shot. Come on. Everyone's trolling me. This is supposed to go way faster. Stop shooting! Alright, we've done it. So now I've turned myself into a phantom. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. So even with all those reverts, this is still probably going to be faster than my normal single player runs. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. That was a good load. Let's see, how much faster? So even with like a minute's worth of like mistakes, we're still going to be like a minute faster than my normal easy runs. It's kind of crazy. Just like that, we are out of outskirts. Yeah, it's still okay. I'm not gonna do the rest, but that's the difference. And I also do a couple other skips, but those are the major ones. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Surprised that one worked. I was about to restart. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Entertruppen unterwegs. Do you still need 2 controllers to play DK64, Bismuth? Is like Funky Weapons Glitch still like part of the main speedrun? I think I remember. No, you don't. Like years ago, you did, right? To do the multiplayer stuff, like you had to go into multiplayer and then go into single player. It's just a much more convoluted glitch now. Yeah, DK64 speedruns have changed quite a bit since I kept up with them. Yeah, 10 years. An alle, besetzt die Kampfstationen. I remember when, like, what was it, Helm Early was first found, and people were grinding, like, that moon jump to, like, fly all the way. Like, you had to, like, curve around with your moon jump and then, like, land in a very specific part of the helmet to get in there. That was good times. People were completing, like, 1% of the resets and just, like, failing to that trick over and over. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. You don't really play with 2 controllers, you just have to enter the multiplayer mode, though. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Also, a thing that's kind of confusing about any percent being a better category than single player, it's a legitimate way to skip Armory. I don't know how much up to date you are on the Armory drama of Halo 2, but there's a mission that's 2.5 minutes long it's mostly an auto-scroller, but there is ways to die on the level, and there is like time save, and there is randomness. So like, it is a real level. But most people in the modern era have decided they don't want to play it, so they just started skipping it. I have the record with Armory included, and I also have the record without Armory included, but they're 2 different speedruns, because like people have treated them as like 2 different categories. But with any percent, whenever you start co-op, there is no option to play the mission Armory. So like, any percent is a legitimate way to save those 2.5 minutes. Compared to just like being a cheater and just deciding you don't want to play those levels. Because there is no Armory for co-op. They just like didn't program the tutorial section for co-op. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los!
dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen No, tauglichen got Geleitschutz. bombed. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. I'm very old school boomer in my views of including Armory, though. I think that skipping Armory is a much less prestigious run, even if I'm doing it right now in this speedrun. I throw in Armory like every once in a while. I'll do an Armory run. But I understand why people don't want to play it, because it's boring, and resets adding like 2.5 minutes every time is boring. But you can't really claim to have beaten the whole game if you don't start at the start and finish at the end. Like, you can't just skip levels that are boring. I'd skip this level if I could. Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. What's up, Jerv? Jerv's also the old school boomer. Will sich neu formieren. You say the word Armory and it just summons Jerv. He just like crawls out of the ground. A big hole in the ground forms like what the Gears of War characters crawl out of, and Jerv just pops out. Nette Begrüßung.
sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. I did not just miss this again. I've missed that 3 times today. What the fuck? How do I keep messing that up? Speaking of Armory, let's do a quick Armory run. It is an annoying one to miss because it's not that hard, but it is very easy to mess up. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Kampfstationen. Alright, we're in. This is the Armory run right here. This is the one. For the Jervalen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. It's slow. There's still somebody alive? Who? Where? Oh, it's a red elite. Here, just kill me. Yeah. Kill my run. Kill my vibes. Alarm, Entertruppen unterwegs. I swear, like every good Armory run I get gets red elites. They're so troll. Alarm, Entertruppen unterwegs. Hide your chiefs, hide your runs. Red elite's killing everybody out there. An alle, besetzt die Kampfstationen. What a simpler time on the internet when that was the best meme out there. He's climbing in your windows, he's snatching your people up. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I don't want to restart, it's slow. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. I'm restarting. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I feel like I got one more good one in me. An alle, besetzt die Kampfstationen. Surprised that one worked. Dies ist keine Übung. Ich Please wiederhole, die, sir. keine Übung. Could be worse, it's fine. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Lärmgesicht. Get up there.
Ich war fast an Bord, als die Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Wir sind am Ball. Malta, wie ist Ihr Status? Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Nehmt die Kreuzer vor. Im Lauf. Schaltet sie nacheinander auf. Montana, Zweite Ziele Echelon. aussuchen Kümmert und euch um Feuer die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Why do you go over here? Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Get that elite. It's still fast. It's good enough. This might be my last run. I know I haven't been streaming as long as last week, but it's also been hot and like the last hour of runs when I'm like hot and sweaty and not feeling it, they're never that good anyway, so 6 hours is still a lot of uptime. And if I finish this run, it'll be like over 7. How's the German fluency? I mean, I don't have 10,000 hours of German. I've only been playing German for a little bit, but I have picked up a lot of vocabulary, actually. I mean, a lot of German words just sound like English words because they're so, like, historically intertwined. The sentence structure is very, like, easy to understand as an English speaker, and then a lot of the words are just cognates. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. And because I know what it says in English, a lot of times I can, like, slightly understand what it says in German. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Begleitschutz. Like one sentence that comes to mind that is like very easy to understand on German is like on Armory. Master Gunn says his armor's working fine, Johnson, but in German it's sein Panzer funktioniert gut, which is like obviously just the same sentence. Panzer is a weird word for like tank, from what I've been told, but it's still like the same sentence. The armor is functioning good. No, Justin, I do not. No air conditioning. Just a fan, just a box fan is all I've got. No overhead ceiling fans, no AC. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Keine Menschen. Verrückt, ich weiß. They expected no humans. Beirut. Crazy, I know. Yeah, I'm learning all sorts of German words. The Alliance. That's an easy one to understand. They call the Covenant the Alliance. The way they say it's funny. Alliance. Ein Alliance. That's what they say on Sacred Icon.
some of the words they like translate directly, like high charity, they just call high charity, and then some of the words they like translate slightly differently, like covenant, they call alliance. Glad you like it, Trunks. Pretty cool run. I'll be running that any percent category at PAX West GDQ in person on September 1st. So check that out. Also, Brian, I don't know if you saw, I set the any percent. I did one warm-up run yesterday after I got accepted, and I set the world record by like 90 seconds. I should have saved it. I should have put off practicing to clutch world record at the GDQ live. It's actually still doable. I could still like improve the record. Yeah, the grinding easy definitely paid off. That's where so I lost time. I lost like 40 seconds to the co-op tricks, and then I saved like 2 minutes to the single player section because my single player stuff has been getting really good. Maybe I should just hold off on grinding too hard so I can set a world record live. Everybody loves a live world record, right? What record did I set? Any percent. Any percent's a kind of weird category, Flippy. I do the first half of the speedrun single or one person holding 2 controllers. So I do a bunch of co-op tricks by myself, like turning into a phantom on outskirts and stuff. And then once the co-op tricks aren't useful, at Delta Halo I switch back to single player. So it's a half co-op run, half single player run, but I'm the only one playing. It's the fastest way to beat the game, so it's the any percent category. It's obviously different from what I'm doing here, which isn't a 100% single player run. I love flipping there. I have to not lose any more time or else I'm gonna get scared deload. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Yeah, it kinda does, Brian, but as long as I play well, which I did, Scarab Cycle's fine. Oh, it's actually really close. It might not be fine. I hope it's fine. Nobody gave me a grenade either, and that's annoying. I hope the Scarab doesn't disappear here. Maybe I'll just miss this jump again, and it won't even matter. Okay, we didn't miss the jump. Now we just gotta hope the Scarab doesn't go poof. So yeah, if I lost too much time when I flipped my Warthog, then there's a Scarab Cycle thing that will make the Scarab just disappear. I'm pretty sure I went fast enough, but if I went like 1 second slower, then this is gonna go poof. Okay, we're good.
Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Please. Please. Okay, whatever. Just hit hanger skip. I think this is gonna be my last run. I'm not playing super well. If I hit hanger skip first try, I'll keep going. Even second try, I'll keep going. But if it takes 3 tries, then that is gonna be it. Alright, we're in. We're getting to regret just for Brian. 100% guaranteed making it to regret. No, you guys are trolls. Not the best hallways. That one grunt came so far forward. He's not supposed to do that. Not really sure why he did. Glass clip and this is a good arbiter. Without it, it's very average. Let's go. That's a really good glass clip too. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Good ending as well. Alright, this is the run. Wir dürfen nicht aufgeben. Just gotta believe. Yeah, Wardo with the prime, thank you. Was ist hier passiert? Please don't hold this door open. Why are you like this? Einen Gebieter schicken Dickheads. Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt! Die Flat greift uns an. Du wirst mich nicht jammern hören. Pretty good popcorn. Bad because of no dialogue skip, but the popcorn at least went well, so I didn't lose that much.
Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Oh, the timer is getting low. Did anyone pay attention if the Prime sub from Wardo actually added time? Sometimes the timer glitches and it doesn't work for Prime subs, and I'm not sure why. I'll add it just in case, so I'm not scamming him. I got time now. I'm not sure why Prime subs don't work sometimes, but the timer is weird. Sometimes it double counts donations, and sometimes it doesn't count primes. But it's only like occasionally for both, so I don't really understand it. DDD Cakes. Some more support, thank you. Did you get double time on that one? Yesterday, I think you got double time. It's not bad. Not today. The mystery of the double time lives on, yep. As far as I can tell, there isn't a pattern or rhyme or reason to it. It just does it sometimes. How's this dude hiding? I need you to not do this. Come on, buddy. Don't back smack me. 29, I says. 29. 29. Not a bad start to Oracle. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zum Ende. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Kämpfer... Don't back smack, man. Step back, guys. Thank you. Zoom in. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung.
guy go? What? Oh, he died. Okay. Not really sure how. Flieger zurück zur Landezone. Der Missed that. Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Halten Sie das Schiff bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Please. Thank you. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. The run lives on. We are making it to regret. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Maybe I'm speaking too soon. There's a lot that can still go wrong on this in Delta Halo. Ein letztes Kabel, Gebieter. One of the worst things that can go wrong, actually one of the worst sections of the whole game, is this next 30 seconds. Because the Sentinel spawns are random, and then the Banshee section, sometimes you just blow up. Like, straight up randomness blows you up. That's like the worst feeling, to be on a sick run and just blow up. I was on the fastest Oracle I've ever had that was gonna gold split, and I blew up one time, and I was really grumpy. I still haven't gone that fast since. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lass ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Okay, well we got shit Sentinel spawns. Oh my gosh. See, that's the annoying spawns I'm talking about. How likely is it to happen? That's actually a really cool effect. Like, probably 1 in 50, maybe slightly worse, or like probably between 1 in 50 and 1 in 100, something like that. It's the thing that causes it is, so to make the space station seem like it's falling, because we're in free fall right now, they added debris that flies straight up in the air. And the debris spawns in random spots and it like zooms past you, and if one of those debris hit you, then you just die. We'll lose a little bit on this split, but it's still a pretty good Oracle. Sub 11's the goal, but like 1105's not bad. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Yeah, well, Gold Split Oracle is just crazy fast. That's like a really, really fast run. There was, at the start of the run, I lost like 11 seconds just to randomness. Well, yeah, so the time that the allies come into the room is slightly random because they get distracted by the flood that are under the glass at the start. So I got really, really slow allies. And then also I wasn't able to save 7 seconds because of a dialogue skip at the start. So I lost like 4 seconds to slow allies and then like 7 seconds to a dialogue skip. Because they held the door open when they stayed up top. So we were already off to like a slow Oracle from the very beginning. And then everything after that, like, I just didn't get perfect hallways and stuff. The escape hallways can go really well if you hit like all of the sword cancels and stuff. And I missed one of the grenade jumps at the middle section. I hate this game.
That's probably gonna be it for me. I don't think I have another one in me. Holy cow, Blue Hex just gifted 15 subs to keep the timer alive. Look at it go. Holy cow. Thank you. I didn't even see how low the timer was, but now the timer is properly juiced up for the next stream. Unfortunately, I am done for today. Despite the donation, I have already turned off the Xbox. I really appreciate it, Blue Hex. I will pause the timer, and I will be back for tomorrow. Thank you guys for watching. Thanks for hanging out.